Aqui, meninas, vim compartilhar com você, né? Que eu disse que ia mostrar algumas coisas que eu tinha comprado. Aqui está meu armário de cozinha. Ó. Nesse bem espaçoso. Comprei este forno aqui também. Ó. Aí, meninas, ele é bem espaçoso. Ó. A visão dele distante é essa aqui. Ó. Um forninho. Ele é bem grande mesmo. Ó. Também comprei esse tanquinho aqui de lavar. Ó. Ele é 20 quilos. Tô até usando ele aqui, por isso que tá ali na tomada. Aí ele aqui é 20 quilos. Pega bem roupa. Lava a roupa perfeitamente. Uma maravilha. Também comprei essa geladeira aqui. Vocês viram que a minha tava bem velhinha. Ó. Comprei ela. Não é muito grande, né? Mas foi o que deu para comprar no momento. Eu agradeço muito a Deus por ter conseguido comprar. Ó. Ela cabe tudo direitinho. Boa, gelo seco, ótima. E também comprei este guarda-roupa aqui. Ó, ele é enorme. Sonho realizado de ter comprado algumas coisas que faltava, né? E aí, vim compartilhar com vocês, meninas. Amei. Ó, essa foi minha comprinha. Agora eu vou mostrar a vocês as condições aqui da cozinha, que eu vou arrumar a cozinha e a sala. Vou dar uma organizada aqui na sala, não tá muito sujo. Vou dar uma organizada aqui, ó. Vou passar um paninho aqui no chão. Vou dar uma organizada aqui na cozinha, as condições da cozinha. Vou pra pia, vou dar uma organizada aqui também. Na cozinha toda. Vou mostrando a vocês. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. What happened to the last time? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Por aqui, vocês também viram as condições da mesa, não foi? O antes e o depois, ó. O chão todo limpinho. Só o tanque que tá aqui ainda porque eu tô lavando algumas roupas, né? Aí eu boto ele aqui por causa da mangueira ali. Aí eu boto ele aqui pra ficar melhor pra mim, mais rápido. Mas foi isso. E esse foi o vídeo de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E vai desculpando por ter sumido, né? Como eu disse a vocês, probleminha na família. E espero que vocês gostem. Deixa o like lá para ajudar o canal. Até a próxima, se Deus quiser.